Gas shortage deepens again as CNG drivers face long queues. Rural areas face hour-long load shedding. Prosecution arguments end against 7 league leaders for July massacre seeks exemplary punishment. BNP pays tribute to Koko on 57th birth anniversary. Ultimate brutality of fascism cost his life, Rizvi. Assalamu alaikum. This is Nazrul Islam Babu welcoming you all to Evening News. You have just heard the iGas United headlines. Now let's move on to the details. Consumers across Dhaka, Chattogram and several other parts of the country are suffering severe hardship due to an acute gas shortage. The crisis has affected households, industries, CNG stations and other sectors. As the crisis deepens, commuters are facing increasingly long queues at CNG filling stations while industrial production has also declined. The crisis began after a fire broke out at the floating LNG terminal in Moheshkhali on 21 July, forcing the facility to shut down. Although partial operations resumed nearly 2 weeks later, the gas shortage has yet to ease. Meanwhile, severe load shedding has added to the woes of people from walks of life. আমরা গাড়ি নিয়ে বন্ধ করতেছি, গাড়ি যেতেছি, কোম্পানিরা কি গ্যাস পাইছি না পাইছি ওগুলোর কোনো তারা ইনকাম দিতেই হবে। কিছুদিন আগে তেলের অবস্থা এরকম হয়েছিল, তেলের দাম যখন বাড়ি গেছে সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে গেছে। এখন আপনি প্রতি লিটারে 50 টাকা করে দেন, দেখবেন যে প্রত্যেকটা পাম্প চালু হয়ে গেছে। সকাল 8টা থেকে এখনো কখন গ্যাস দিব এটাও বলতেছে না। এখন আমাদের কিস্তি আছে, সংসার আছে, আমাদের চলতে খুব কষ্ট হইতেছে। আমরা সকাল থেকে আসি, ঘন্টার পর ঘন্টা বসে রয়েছি। কখন গ্যাস পাবো, আমাদের কাঙ্ক্ষিত গ্যাস কখন পাবো আমরা সেটাও সুনির্দিষ্টভাবে পাম্প কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে জানাতে পারেন নাই। The prosecution has concluded its closing arguments seeking the maximum and exemplary punishment for 7 individuals including Obaidul Qadir and senior leaders of the band, Jubo League and Chhatro League for the July massacre. According to the prosecution, alongside law enforcement agencies, activists of the Awami League and its affiliated organizations were active on the ground in an effort to suppress the July uprising. Hasina and Qadir were at the center of planning and directing the crackdown. Several phone conversations revealed instructions issued to party leaders, lawmakers and ministers. The chief prosecutor said the Awami League bears responsibility as a ruling party for the July killings. আওয়ামী লীগের যে সেক্রেটারি জেনারেল অর্থাৎ ওবায়দুল কাদের, তিনি বাংলাদেশের ইতিহাসে একজন রাজনৈতিক জোকার বা পলিটিক্যাল ক্লাউন। কারণ তিনি তার যে বিভিন্ন সময়ের যে ডায়ালগ কথাবার্তা, এটা কখনোই কোনো একজন রাজনৈতিক নেতা সুলভ কোনো বক্তব্য নয়, হতে পারে না। তিনি একজন টিকটকার হিসাবে তাকে সকলে অবহিত করেন। এরকম একটা জোকারকে একটা দলের সাধারণ সম্পাদক করে দলটাকে বিপর্যস্ত করেছেন। এই দায়িত্ব জ্ঞানহীন বক্তব্য কর্মকাণ্ডের কারণে আজকে সারা বাংলাদেশে 1400 মানুষ শহীদ হয়েছে, 30,000 মানুষের বেশি পঙ্গুত্ব বরণ করেছে, অঙ্গহানি হয়েছে। The BNP government has dismissed as false and baseless reports circulating on social media claiming that the ban on the Awami League has been lifted. Information and Broadcasting Minister Zahiruddin Shapon said the government was not taking such rumors seriously. Addressing an International Youth Day event, the minister said the issues with India were resolvable and that Bangladesh was waiting for a positive response from New Delhi. আওয়ামী লীগের উপরে নাকি নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার একটা গুজব ছড়িয়ে পড়েছে। এই ধরনের কোনো গুজব এখন পর্যন্ত সরকারের কানে আসেনি। যে গুজব কানে আসে নাই সে বিষয়কে আমরা এখন পর্যন্ত কগনিজেন্সে নিতে চাচ্ছি না। ভারতের রাষ্ট্রদূত নিজেই আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে বেরিয়ে বলেছেন দুই দেশের এমন কোনো সমস্যা নাই যা সমাধান করা যাবে না। কথা বলেই তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছেন। আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি ইতিবাচক ফলাফলের জন্য। BNP leader Ruhul Kabir Rizvi paid profound respects to late Arafat Rahman Koko on his 57th birth anniversary.
Led by Rizvi, the BNP leaders and activists placed floral tributes at the graveyard of younger son of martyred President Ziaur Rahman and late Prime Minister Begum Khaleda Zia. Youth and Sports Minister Aminul Haq was also present. Rizvi said Coco had been subjected to persecution during the Moinuddin Fakhruddin regime following the 111 political changeover and later during the fascist rule of Sheikh Hasina, which pushed Coco towards death. মরহুম আরাফাত রহমান কোকো এমন এক পরিবেশে এমন এক পরিস্থিতিতে তিনি পৃথিবী থেকে চলে গেলেন এই যাওয়াটাও ফ্যাসিবাদের এক চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশের মুখেই তিনি আর নিজেকে ধাতস্থ করতে পারেননি। আরাফাত রহমান কোকো ছিলেন ক্রীড়া সংগঠন এই ক্রীড়ার উন্নতির জন্য তিনি যে কাজগুলো করছেন সেটা হচ্ছে যারা ক্রীড়াবিদ হবে শুধু এটাই তার শেষ না, এটাই তার পেশা হবে, এটা দিয়েই তার জীবন জীবিকা হবে, এই ধরনের ব্যবস্থা রাষ্ট্র করবে, সরকার করবে। Bangladesh is in talks with 12 countries, including Indonesia and Malaysia, to establish free trade agreements. Speaking at an event organized by the Bangladesh Institute of International and Strategic Studies on Halal Products, Commerce Minister Khondokar Abdul Muqtadir said formal negotiations with the European Union on a free trade agreement would also begin within a month. Speakers at the event said the global halal products market is worth around $3 trillion, while Bangladesh's share remains below $1 billion. ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া সাথেও আগামী দিনে এফটিএতে যাব। এছাড়াও আরও 10-12টা দেশের সাথে আমাদের এফটিএ নেগোসিয়েশন চলমান। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সাথেও হয়তো মাসখানেক পরে আমাদের আনুষ্ঠানিকভাবে আলোচনা শুরু হবে। বিনিয়োগের কাঙ্ক্ষিত পরিবেশ তৈরির একটা অন্যতম প্রাথমিক উপজীব্য একটা উপাদান যে যারা বিনিয়োগ করবে তারা দেখবে যে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের একটা প্রবেশাধিকার আছে কিনা। A cocktail exploded outside the Chief Judicial Magistrate's Court in Borishal. A loud blast was heard in front of the court's main gate at around 10 a.m., triggering panic among lawyers and others present at the premises. The bomb disposal unit collected samples from the scene. Borishal police said the device was likely a cocktail and they were reviewing CCTV footage to identify those responsible. Meanwhile, in Savar, a man suspected of being a member of the banned militant outfit JMB was arrested with explosives. The opposition Jamaat-e-Islami leaders and activists ran into trouble while inspecting a wooden footbridge over the Nautara River in Dimla of Nilphamari. The incident occurred in the morning when a section of the bridge suddenly collapsed during their inspection. Several leaders and activists fell towards the riverbank. However, Nilphamari 1 Jamaat MP Professor Abdul Sattar escaped unharmed. Several local leaders sustained injuries. Before ending, let's have a look on the iGas United headlines once again. Gas shortage depends again as CNG drivers face long queues. Rural areas face hour-long load shedding. Prosecution arguments end against 7 League leaders for July massacre, 6 exemplary punishment. BNP pays tribute to Coco on 57th birth anniversary. Ultimate brutality of fascism cost his life, Rizvi. And that's all from the newsroom for now. To know updates, videos of this bulletin, visit our website www.ntvbd.com. Besides, visit our YouTube and verified Facebook page for updates over NTV's all popular programs and bulletins. Our next bulletin, Shondhar Khobor, will be aired in Bangla 7:30 p.m. Thank you for being with us. Have a good time.